ಎವ್ರಿವಾನ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ PW. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್. ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಾತಿ, ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ, ದೀಪ್, ಎಲ್ಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್, ಇಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಫೈನ್. ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? All the important questions whatever are there for this topic. Clear? Just a minute. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೈನ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ, ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಫೈನ್. ಊಟ ಆಯ್ತು, ಡನ್ ವಿತ್ ಊಟ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCQ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ MCQ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ 31st ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು 31st ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಂಚ್ ಸರ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಲಂಚ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೂಪರ್. ಫೈನ್. ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿನಾ? ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 3.5 hours. ಓಕೆ, 3.5 hours to 4 hours ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಶೋರ್. ಫೈನ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ? ಫೈನ್. 31st ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನ್. ನೀವು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs, ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, PW ಆಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. PW ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಆಯ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಿರ್ಮಲಾಂಬಿಕೆ ಅವರೇ, ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ PW ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು, ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 2026. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 2026 ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಲ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2nd Jan, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ MCQ ಇನ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, MCQ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ MCQs, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸರಿ, ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, 3 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್, ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿನ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಫೈನ್, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, KCT ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ PDF ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಚಲೋ. ಸೊ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ
things we have to discuss. So topics to be covered today. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ we are going to see continuity of a function, continuity and differentiability. Clear? Continuity as well as differentiability of function. Fine. Idan theory nodona, theory with all the important questions. Fine. Also we are going to see types of derivatives. Types of derivatives we are going to see, and along with types of derivatives we are also going to cover all important MCQs and questions. Clear? All important MCQs as well as questions we are going to discuss in this topic. Okay na? Chalo. So let us start. KCT physics wala how to take ultimate KCT crash course. PW app ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ultimate KCT crash course. ಇಲ್ಲರೆ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that also you can use. Fine. Yes, ವೆನಸ್ಡೇ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸಂಗಮೇಶ್, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. Fine. Yes. Done. Chalo. So next students we have nothing but what? Blueprint for continuity and differentiability. Clear? Yes or no? Craze or crazy raise? Fine. Start madona. Duration of this session minimum 3 hours to 4 hours irutte because topic is lengthy. Cover madbekalva? Yes or no? Yes. Now if you see from this topic 17 marks. E topic in the total of you will get nothing but what? 17 marks. Ninne we saw for what? Yesterday's class students we saw for nimdu ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಓದ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು, ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 30/12/2026 ಓಕೆ 2026 ಹೇಳಿದ್ನೇನಪ್ಪ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಫೈನ್. ಚಲ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ you will get one MCQ question from here. One MCQ question will be from continuity and differentiability. Sure short it. Okay, continuity and differentiability. Sure short question irtada illinda ee topic mele. Moving on next over here we have 2 marks short answer question. Clear? Nodi 2 marks question. This will be fixed from your implicit derivative, implicit function to derivative. Clear? Implicit. 3 marks 1 question will come. This will be from parametric. Clear? Parametric form of derivative. One question 5 marks bartada which will be from higher order derivative, higher order or second order derivative. Clear? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು. ಕ್ಲಿಯರ್? 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನದ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ fill in the blanks over here. One fill in the blanks if you see over here, either it will be on your derivative. Clear? Composite rule of derivative or nimdu logarithmic. Fine. Combine ಮಾಡಿ derivative ಮ್ಯಾಗ one fill in the blanks ಇರ್ತದ. 4 marks 1 question fixed from continuity. 4 marks fixed questions from continuity. 3 question ಅದಾವ. 3 or 4 questions are there my dear students. Out of that 1 question is sure shot. 1 question sure shot ನಿಮಗೆ continuity ಇಂದ ಬರ್ತದ. 4 marks ನಿಮ್ ಜೇಬಲ್ಲಿ. Yes or no? Sir, should I refer MCQs and PYQs? Please tell. And how to deal with MCQ questions. Fine. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡು. Here we have nothing but what? Again one MCQ we have. This MCQ will be from
we can tell that inverse function differentiation, or ITF, inverse function, inverse trigonometry function differentiation. Clear? So this is your total explanation of the blueprint. Everyone clear? आराम से स्कोर ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes or no? Sir, we are in home. Huh? Sir, we are in home. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ okay, clear ಅಲ್ವಾ? Yes or no? So total students, if you see over here, 17 marks ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಕ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಇಂದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ, and then we shall proceed with what these things as well. Clear ಅಲ್ವಾ? ಚಲೋ, let us start over here. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Fine. So look at this first part. Fine, this will be your part 1. Total 3 parts ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Here we have first part is part 1, continuity of a function. So what we are going to see over here, continuity and conditions for continuity, graphical discussion of continuity, and then important problems we are going to see over here. Clear? Fine. Look at this now. ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಫೈನ್. A function f of x, a function f of x, a function f of x is said to be, clear, a function f of x is said to be continuous, correct? A function f of x is said to be continuous at a point x is equals to a, correct? ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಫೈನ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರ್? 17 ಅಮ್ಮ, 17. ಎಸ್, ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಬೇಡಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋಮು ಅವರ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 3.5 hours. ಐ ಹೋಪ್ ಊಟ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ. ನಡು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಚಾ ಕುಡಿಬೇಕು ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ತೇತಲ್ಲ? Understood, right? Everything is clear now. Start ಮಾಡೋಣ. ಚಲೋ. So a function f of x is said to be continuous at a point x is equals to a if limit as x tends to a of f of x should be equals to f of a. Correct? Limit as x tends to a, f of x should be equals to a. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ಇತರದ? This is nothing but what, students? Limiting value. Correct? This is nothing but what? Limiting value of f of x. Okay, this is limiting value of the function, and this is nothing but what? The functional value. Clear? So at a point, ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ if limiting value is equals to functional value. Clear? Understood? Look at the meaning of this. The meaning of this definition. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೀನಿಂಗ್. ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, suppose at a point x is equal to a, ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ x is equals to a, if limiting value of the function, if limiting value of f of x
is equal to, if limiting value of the function is equals to functional value, then f of x is said to be continuous. Okay, f of x is said to be continuous at x is equals to a. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಇಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100% ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? MCQs ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೇನಮ್ಮ 1 by 1. ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us go to understanding the continuity of the function. Condition for continuity of a function. Yes. So what is the condition for continuity of the function? Nodi, more conditions anna adav. Clear? A function f of x, again same, a function f of x is said to be continuous. Okay, a function f of x is said to be continuous at a point x is equals to a. Okay, one function other, we are saying that it is continuous at a point x is equals to a if limit as, fine, first condition is left hand limit should be equals to limit of the function exists, or the function is defined. Okay, the function is defined at x is equals to a. Correct? The function is defined at x is equals to a. Andre itra meaning ಏನು ಆಗ್ತದೆ students? The meaning is nothing but what? f of a exists. Clear? Understood? Moving on to the second point. Nodi, limiting value of function exists. Limiting value of function exists. Clear? Limiting value of the function exists. Andre itra meaning ಏನು? What is the meaning of this? Quick ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? What is the meaning of limiting value of the function exists? ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಇದನ್ನ. When do we say the limiting value of the function exists? First condition ಏನದ limiting value of the function exist ಆಗ್ಲಿಕ್ಕ? Fine. Limit as x tends to a of f of x exists if and only if, correct? If and only if. Condition ಏನದ? left hand limit should be equals to right hand limit alva. That is nothing but what, students? Over here I can tell that is clear. Limit as x tends to a minus left hand limit of the function should be equals to limit as x tends to a plus of f of x. Clear? Did you people understand this? Yes or no? Fine. Limit as x tends to a f of x exists ಆಗ್ತದ if and only if left hand limit should be equals to right hand limit. And moving on to the third condition over here, ಮೂರನೇ condition, it is nothing but what? Limiting value of the function exists ಆದ್ಮೇಲೆ limiting value should be equals to functional value. Clear? Limiting value should be equals to functional value. Andre meaning limit as x tends to a of f of x should be equals to f of a. Then only the function will be continuous. Clear? Fine. Clear or no? Sandwich theorem illama. Left hand limit should be equals to right hand limit. Just our lecture ಇನ್ನೊಂದು information
ಮಿನಿಮಮ್ 3.5 hours ಅಂತೂ ಆಗಲೇಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. After this is done, students, now next we have nothing but coming to this condition, that is if one of the condition fails. Fine, look at the condition over here. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Yes, so the condition says that if either one of the condition, if either one of the condition 1, 2 or 3, ಯಾವುದಾರೆ one condition, either one of the condition 1, 2 or 3 fails. Okay, fail ಆತಂದ್ರ then function is discontinuous. Okay, discontinuous at x is equal to a. ತಿಳಿತಾ? ಯಾವುದಾರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಐದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, either the function is not defined at x is equals to a, or limiting value of the function exist agangilla, left hand limit is not equals to right hand limit, or the limiting value of the function is not equals to the functional value. ಯಾವುದಾರೆ ಒಂದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ we say that the function is discontinuous at the point x is equals to a. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? Okay, then we say that whatever x is equals to a is there is a point of discontinuity. Clear, students? It is said to be what? Point of discontinuity. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ? Fine. So this confirms that if I give you the main important thing from whole this slide, sir summarize ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ function is continuous. Function is continuous at x is equals to a if, correct, function namda continuous ada x is equals to a. Good afternoon everyone, good afternoon. Fine. Is every continuous function differentiable? Illa. Fine, we'll come to that also. Okay, function is continuous at x is equals to a if limit as x tends to a minus of f of x should be equals to limit as x tends to a plus of f of x should be equals to f of a. ಇದು ನಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ನೌ? ನೆನಪಿಡ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ರ ಸಾಕ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್, ಲೆಟ್ us move on to the next thing over here. Fine, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Do this question. You need to find the values of a and b. You need to find the values of a and b such that the function given by this is continuous. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಚಲೋ, let us come to this question later on. We will cover this first. Continuity through graph. Clear? Continuity through graph. Fine. So what we have to discuss over here andre ನೋಡಿ, you have to tell me yes or no. Okay, na graph na draw ಮಾಡ್ತೀನಿ. You need to tell me that function is continuous at that point or no. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let me take the point as x is equals to a over here. Fine, and we have this point x is equals to a. Next ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಅದು. Yes, the graph is like this. Okay, tell me first, is the function continuous over here? Function continuous ಆ? ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ? is the function continuous? ಹೇಳಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ? ಶೋರ್ ಆ? ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ yes or no? I'll give you the vote type. ಚಲೋ, votes ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೋ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. at the point x is equals to a. Clear?
ನೋಡಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಇನ್ ಯೋರ್ MCQs ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಾಗ. ನಾಟ್ ಸರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, ನೋ, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುವಾಗ, ರೈಟ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಪೋಸ್ ಎ, ಇದು ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಅದ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ of f of x is not equal to limit as x tends to a plus of f of x. So condition fail aitala, yes or no? So therefore we can say that limit as x tends to a of f of x does not exist. Clear? Does not exist. Exist agalla. So in that case we can say that f of x is discontinuous. Okay, f of x is discontinuous at x is equal to a. Clear? Is this part clear to you people? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇತ್ರಂಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, again I'll take point, same point, x is equals to a over here. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Yes, look at this graph is like this now. Yes, at x is equals to a, function continuous ada. Again vote type yes or no. At x is equals to a, continuity ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದು. At x is equals to a, discuss the continuity of the function. ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಸ್, ಹೆಂಗಪ್ಪ? ಹೌ 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 ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. This is because why? Because your limit as x tends to a minus of f of x is equals to limit as x tends to a plus of f of x. But problem ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಹೋಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ there is a problem. Hole over here. Without lifting the pen ನೀವು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ದ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ at this value one whole ಬಂದೈತಿ, so does not exist. So we can tell that f of x is discontinuous. F of x is discontinuous at x is equal to a. So answer should have been no. Yes ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಾ, ತಪ್ಪದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಇದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪೇಪರ್ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಪೇಪರ್ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಹೋಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹೋಲ್ ಆಯ್ತಾ?
Yes or no? This is the hole over here. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ? Yes. Clear? Now if you see students over here, without lifting the pen, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಅದ. Correct or no? This is the hole we have. ಅರ್ರೆ ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿದೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟಕ್ ಪೆನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಫೈನ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ? ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. Again I am drawing at a point x is equals to a. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ಫೈನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋತದ. ಓನ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಡೂ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ at x is equals to a. ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ಶೋರ್? ಎಸ್ ಸೋಮು ಅವ್ರ, ಹೆಂಗ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥಿಂಕ್ ಇಟ್. ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ at x is equals to a ನಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ at x is equals to a ಐ ನೀಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನೀವು ನಂಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕೇಳಿದ್ರ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ? ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫೈನ್, ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸರ್ ಹೋಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಾಗ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? Yes or no? So here f of a is equals to what? Question mark is there. Discontinuous function. Correct? So f of a value over here, it is undefined. ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. It is undefined over here. Correct? So in this case also we will say that f of x is discontinuous at x is equal to a. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ? ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, 100% ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಇದ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ MCQ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. Clear? Look at this. If the graph is like this, students, fine, graph ಈ ರೀತಿ ಅದ.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಪೆನ್ ಕಲರ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ಓ ಸಾರಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡ್ಯೂ ಟು ಎನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಥೇರಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್, ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಹಾಕಿದಿರಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾರೋ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಈಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ LHL, ಇದು ನಿಮ್ದು RHL, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ f of a ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅದ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ f of x is continuous at x is equals to a. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಡನ್ ಅಲ್ವಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಚಲೋ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 1 mark MCQs. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 mark MCQs. ಕ್ಲಿಯರ್? 1 mark MCQs. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ವಿದಿನ್ 10 minutes. ಸೊ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? f of x is equals to a0 plus a1x plus a2x square plus so on an x to the power of n. Clear? Is continuous for every x belongs to real numbers. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ the functions will be nothing but what, students? It will be continuous functions. Fine. ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, the polynomial function will be continuous over here. Understood or no? Examples, if I give f of x is equals to x cube, or f of x is equals to, we have x square plus 1, correct? Or f of x is equals to x cube plus x square plus x plus 1. Okay, all this will be continuous. Clear? Fine. Just a minute, students. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. Just a minute, some technical issue. Clear? Chalo. So let us start over here. Nodi. Fine. So here we have greatest integer function over here. So ಇವಾಗ greatest integer function ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ that is nothing but what? f of x is equals to box of x, where this denotes or assumes the values. Clear? Assumes the values
less than or equal to x, less than or equal to x. ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸತಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ KCET ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಯೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದ fine points of continuity, points of continuity, clear, points of continuity, we can tell that whatever this function is there, greatest integer of x is continuous for every non-integer value of x, correct, non-integer value of x, clear. Whatever the greatest integer function is there, if whatever the x value is there, if it is not continuous, greatest integer function continuous illamma, it will be continuous if x value is non-integer, clear. And we can say that the greatest integer of x is discontinuous, clear, discontinuous for every integer value of x, clear, integer value of x, fine. One question ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗ. Let me do a question over here. Look at this. Fill in the blanks. Fine. Poll ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So be ready to answer. Leader board ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬನ್ನಿ. Okay. Yes, look at this. The question is nothing but the function, the number of points of discontinuity, clear, the number of points of discontinuity for f of x is equals to greatest integer of x, box of x, in interval -5 to 5 is dash. Okay, -5 to 5 is dash. ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Integer type poll for 30 seconds. Do it fast. Do it fast, students. You need to tell me the number of points of discontinuity for f of x is equals to greatest integer of x in -5 to 5. ಟೆನ್ನ ಶೋರಾ? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ರು? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಕ್ಲಿಯರ್, ಸೂಪರ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ if you see over here, this we know that it is discontinuous. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, it is discontinuous for every non-integer value of x, clear, for every non-integer value of x, correct. The meaning is nothing but what, students? Now itra meaning ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ? what will be the meaning over here? Fine, the meaning is ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. yes or no? So we have -5, -4, -3, -2, -1, 0, and then we have 1, 2, 3, 4, 5. So total ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆತ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ನೀವು 10 ಅಂತ ಹಾಕತ್ತೀರಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಯೋರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. So did you people understand now? Clear? So answer will be nothing but what? Answer will be 11. Okay, clear? Poll answer in Akiri 11 and no one has answered it. 0 correct answers. Yes or no? Tell me, clear ada? E type of ಎಲ್ಲ questions ನಿಮ್ಗ ಬರ್ಬೋದಾ? We'll do an MCQ question over here. ನಿಮ್ಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ why I am telling this as important ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಅತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ and then you have to answer it. I have written non-integer values continuous. Non-integer values ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಫೈನ್. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಮಿಸ್ಡ್ -5. ನಿರ್ಮಲಾಂಬಿಕೆ ಅವರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ. C, B, different answers. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ. ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್, ನೋಡಪ್ಪ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಂಗ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ನೌ. ಎಸ್, ಫೈನ್. The function f of x is equals to greatest integer of x, where box denotes greatest integer function. They are telling it is discontinuous at x is equals to 1. 1 ಏನದ? ಇಂಟೀಜರ್ ಅದ ಏನ್ ನಾನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅದ? ಫೈನ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಏನದ? 1 ಏನದ? ಇಂಟೀಜರ್ ಅದ ಏನ್ ನಾನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅದ? x is equals to 1 is what? Integer or non integer? Integer alwa? Yes or no? This is integer value over here, integer. So when it is a integer value, we can clearly say that it will be discontinuous. Nan greatest integer function kandita discontinuous agbeka. So this statement, whatever assertion is there, it is true over here. Next, they are telling that the greatest integer function is discontinuous at all integral points. Yes, it is discontinuous. And where it is continuous? At non-integral points. Santosh, clear? Clear aitenappa? Did you people understand this now? So both the assertion and reason are true. Assertion is also true and reason is also true. Option D is correct. Did you people understand this or not? ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ನೌ? ಚಲೋ, ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೇಳಿದೇನಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, yes. After this, next we have signum function over here. Clear? Signum function. ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಬಾಜುಗಿನ ಶಬ್ನಮ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ ಶಬ್ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? f of x is equals to nothing but what? We have 1 if x value is greater than 0, 0 if x value is equals to 0, and -1 is equals to x less than 0. Clear? This is signum function of x. ee riti barite now, signum function of x. Correct? Signum function of x. Now when we check for points of continuity, correct? Or first if we tell over here, x is equals to 0 is a point of discontinuity. Point of discontinuity, because left hand limit -1 other, right hand limit 1 other, both are unequal over here. Correct? X is equals to 0 is a point of discontinuity, and r minus 0 andra complete real numbers in the 0 tagda bitni andra are the points of continuity. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ MCQs ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Is this picture clear for you people? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Clear or not? ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಫೈನ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? Moving on, next we have continuity of different functions. Clear? Continuity of different functions. Clear? Next we have rational function. ಇವಾಗ rational function ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ? Clear? A function of the form, a function of the form, clear? A function of the form f of x is equals to
P of x by Q of x is a rational function. Howdenilla? Yes or no? Is a rational function. Now when we talk about points of discontinuity, clear? So points of discontinuity ಏನಾಗ್ತಾವ students ಇಲ್ಲಿಗ? It will be all those values of x for which Q of x is equals to 0. Yes or no? Fine. Clear? All those values of x, it will be nothing but what? All those values of x, fine. For all x belongs to R such that your Q of x needs to be equal to 0. Denominator ಯಾವ್ಯಾವ points 0 ಆಗ್ತದ, all those points will be nothing but what? Points of discontinuity. Clear? Fine. Sir, can you please provide us PYQs in a PDF, please? ಅದನ್ನ ನಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾ, ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. Yes or no? So points of discontinuity for all x belongs to R such that Q of x is equal to 0. When we talk about points of continuity, if you buy any PYQ book, 100% you might get right. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಯಾ ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು PYQ ಬುಕ್ ಬೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಎಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದಾ? ಮೈನಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ Q of x, correct, or x such that Q of x is equal to 0. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ such that Q of x is equals to 0. Clear? Understood? Fine. Rational function clear aata. Moving on to the last function, that is nothing but what? Split function over here. Fine. A function is of this type, a function of type, clear? A function of type, clear? A function of the type f of x is equals to, clear? Yard split ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. That is nothing but what? f1 of x if x value is greater than or equal to a, and f2 of x if x value is less than a. Correct? Clear? Or also it can be of this kind. F of x is equals to f1 of x, clear? f1 of x if x is not equal to a, and some constant k if x value is equal to a. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ? ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, this kind of function if it has discontinuity, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? x is equals to a. Okay, if this kind of function if it has discontinuity, then it has at x is equals to a. x is equals to a ಗೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆತಂದ್ರ it does not has any point of discontinuity. ತೇತ್ ನಿಮ್ಗ? yes or no? Clear? Yes. Thank you Chirag. Thank you. Clear? Understood students? ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಓನ್ಲಿ ಆಟ್ x is equals to a, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಇತರ ಅರ್ಥ. Okay, now if this is clear students, we'll do one problem over here. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Find the values of a and b such that the function defined by f of x is equals to this is a continuous function. Yes or no? Clear ada? So we are telling over here that whatever this function is there, it is continuous. Continuous ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ? wherever the function is changing its definition. Correct or no? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2, less than 10, greater than or equals to 10. Clear? Fine. ಮಾಡಿ do this problem. Clear? So what we can tell over here, the function whatever is there, it is continuous at x is equals to 2. Question ನಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
already in the function they are telling that the function is continuous. And the limit as x tends to 2 minus of f of x is equals to limit as x tends to 2 plus of f of x is equals to f of 2. Correct? Understood? So ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? What will happen over here now? Limit as x tends to 2 minus. ಇದು already ನಿಮ್ಮ condition ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. Correct or no? So limit as x tends to 2 minus of f of x. 2 minus ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is 2 minus path and this is 2 plus path. Because less than and x is greater than 2. Clear? So what will be the value over here? 5. Limit as x tends to 2 plus of f of x. 2 plus andre we have ax plus b and value of f of 2 exactly 2 idaga x is equals to 2 idaga value is 5. Correct ada? Fine. Yes or no? Now Belgaum yav college inda pass? Namdu Mahesh PU college itri. Clear? So from here limit as x tends to 2 minus if we do and 2 plus polynomial function ada directly agboda. So 5 is equals to we have 2a plus b should be equals to 5. So from here we have nothing but 2a plus b is equal to 5. Clear? 2a plus b value is equal to 5. Understood? First value banta. Clear? First equation banta. Moving on next, we can again use the same condition and tell that continuous at x is equals to 10. Because function definition another 10 minus idaga idada and 10 plus idaga we have again it is changing. A value to b value is equals to 5. Okay, let's see. Nodona. So in the continuity at x is equals to 10 means limit as x tends to 10 minus of f of x is equals to limit as x tends to 10 plus of f of x is equals to f of 10. Quick value substitute ಮಾಡಿ limit as x tends to 10 minus 10 minus ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪಾತ್ ax plus b over here limit as x tends to 10 plus of f of x 10 plus ಅಂದ್ರೆ ಏನು greater than that is 21 and f of 10 value ಕೂಡ 21 because exactly equal ಇದ್ದಾಗ now here one of the equation you can choose. So we'll substitute ಮಾಡಿದ್ರ we'll have 10a plus b is equals to 21. Third equations ಬಂದಾವ. We have got two equations over here. Simultaneously solve ಮಾಡಬಹುದಾ? If we solve them simultaneously, we'll get the values over here. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. Yes or no? That is 10a plus b is equals to 21 and we have 2a plus b is equals to 5. So if we separate both the equations, we have 8a is equals to cancel ಆಗ್ತದ 16 or a value is equals to 2. Clear or no? A value 2 banta? Correct? Yes. Correct appa. Nilambike. Very nice. Yes or no? Nikita. Correct. Sorry. Nikita aura correct aga hakidira. Done. Chalo. Next we have nothing but what students over here? Here we have 2a plus b is equal to 5. So if I substitute 2 times of 2 plus b is equals to 5 or b value will be equals to what students? 5 minus 4 that is 1. ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಮಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 20 ಸಾರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2025 ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2025 ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? PYQs ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಸೊ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ at indicated point. Indicated point ಏನದ? x is equals to pi. Function is continuous. ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. Do it fast. Do it.
What is the value of k students over here? Chalo, look at this. We have nothing but what? Clear? Given that f of x is continuous, function ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು continuous ಅದ at x is equals to pi. So if function is continuous at x is equals to pi, limit as x tends to pi minus of f of x should be equals to limit as x tends to pi plus of f of x should be equals to f of pi. ಹೌದಲ್ವಾ? Correct? Yes or no? So from here students, now we have limit as x tends to pi minus. ಈಗ pi minus ಏನ್ ಬರ್ತದ? When it is this path over here, pi minus path, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ pi plus path ಅದ, which is nothing but what? We have kx plus 1. Limit as x tends to pi plus, we have what? Cos x. And f of pi value exactly equals to pi idaga, we have k times of pi plus 1. Polynomial function ಅದ, directly substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ k times of pi plus 1. Cos of here we have pi is equals to k pi plus 1. Correct? Now you can either choose one of them. ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು minus 2 by pi. Correct. Super. Correct or no? ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು choose ಮಾಡಿ. Cos pi value ಏನು ಬರ್ತದ? Here we have k pi plus 1 is equals to cos pi value is minus 1. K pi value minus 1 under minus 2 or k value. Here directly 3 3s are 9. 9 minus 5 is nothing but what? 4 is equals to 4. So in the end students, 3 plus lambda value is equals to 4, or from here lambda value is equals to 1. Correct? Lambda value is equals to 1. Clear? Understood? Okay, once sati join live ಮಾಡಿ, click on the live. I think from there you might get it. Okay, done? Clear alva? So lambda value is 1. So option C is correct. Option C is correct. Everyone is facing the same issue, or nim network issue na nan network issue? Just a minute.
ಸರ್ ಎಲ್ಲಿನ ಸರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಪ್ಪ ಫೈನ್. ಏನ್ರು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಫೈನ್, ಚಲೋ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್. ಎಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ x is equals to 3 ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 3 minus of f of x should be equals to limit as x tends to 3 plus of f of x should be equals to f of 3. So 3 minus path ಅಂದ್ರೆ x plus lambda, 3 plus path ಅಂದ್ರೆ 3x minus 5. ಇವಾಗ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 3s ಸಾರಿ 3 3s 9, 9 minus 5 ಅಂದ್ರೆ 4, 4 equals to 4. ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ 3 plus lambda equals to 4, lambda value is 1. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಚಲೋ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 45 seconds ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ. Do it students over here. F of x is equals to, we have sin 3x divided by x not equals to 0 and k by 2 when x is equals to 0 is continuous at x is equals to 0 another. Now here students they are telling that 0 plus and 0 minus path iddaga 0 plus and 0 minus path iddaga ಎರಡರದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅದರಿ. So you can choose for only one. Start. Yes, started ma. ಊಟ ಅದು ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Did you people have the food? Yes. So here they are telling that function is continuous at x is equals to 0. So can I directly tell limit as x tends to 0 of f of x should be equals to f of 0. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಟೈಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲೇಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 0 plus 0 minus ಇದ್ದಾಗ ಪಾತ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, we have limit as x tends to 0 of f of x, that is nothing but what, sin 3x divided by x should be equals to f of 0. f of 0 value ಏನದ, k by 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತದ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಿಮಿಟ್ as heart tends to 0. Yes or no? Limit as heart tends to 0, sin of heart, correct, divided by heart. Value ಏನು ಬರ್ತದ? Sin of heart divided by heart. Value ಏನು ಬರ್ತದ? Tell me fast. Sin of heart divided by heart. Limit as heart tends to 0, sin heart divided by heart. Tilna diya. Tell fast. ಏನು ಬರ್ತದ? What is the value for this? 0. ಸಿಂಚನ ವೆರ್ನೇಕರ್ ಅವರ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, 1. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, sin theta by theta value is equals to 1. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ 3x ಅದ, ಇಲ್ಲಿ x ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ 3 ಅಂಡ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಬೈ 3 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಈಗ ನನಗ, ಸರ್ ಇತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 times of 1 is equals to k by 2, or from here k value is equal to 6. Okay, k value is equal to 6. Done? So option C is correct. Option C is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ? ಫೈನ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಫೈನ್. ಸಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. If f of x is equals to, we have 2x plus 5, x value is greater than 1, k if x value is equals to 1, 8x minus 1 if x value is less than 1 is continuous at x is equals to 1. Function nimda continuous ada 1 iga, then the value of k is easy problem. If you want 1 minute time I will give. ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮಾ ಸ್ವಾತಿ ಅವರ
ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Do it fast. Function is continuous at x is equals to 1. Function is continuous at x is equals to 1 by meaning we have limit as x tends to 1 minus of f of x is equals to limit as x tends to 1 plus of f of x should be equals to f of 1. Correct? So ilinda ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಈಗ? What will be the answer over here? We have limit as x tends to 1 minus of f of x. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 minus of f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ? This is 1 minus path. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1 minus path, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 plus path. So we have here 8x minus 1. Here we have limit as x tends to 1 plus of 2x plus 5 and f of 1 value exactly equals to 1 idaga we have the value as k. So ilinda 1, if we do over here x tends to 1, 8 times of 1 minus 1 will be equals to 2 times of 1 plus 5 is equals to k. So illige ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರ this is also 7, this is also 7, k value is 7, k value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7 ಅದು. So option B is correct. Yes, 100%. Very nice. Clear? Hinchana? Very nice amma. Did you people understand this? Hedi fast agi. Clear alva? Munduku hogona. Let us move on to the next over here. We have yes. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿದ. Fine. It has repeated too many times, students. Okay. Boards ನವ್ರದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. Boards favorite problem. Okay. Chalo. Fine. So in this question, students, they are telling that whatever the function is there, it is continuous at x is equals to pi by 2. Function idin kottidara and they are telling that it is continuous at x is equals to pi by 2. So we can tell that continuity at x is equals to pi by 2. Anna define ಮಾಡಿ. Define the continuity at x is equals to pi by 2 over here. Correct? Okay. So hang define ಮಾಡ್ತೀವಿ. Limit as x tends to pi by 2 minus of f of x should be equals to limit as x tends to pi by 2 plus of f of x should be equals to f of pi by 2. Correct? Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? What will happen, students, over here? We have limit as x tends to pi by 2. Correct? Limit as x tends to pi by 2 minus of, we have this, that is k times of cos x divided by, we have pi minus 2x. Here again limit as x tends to pi by 2 plus. Function ಏನಾಗ್ತದ? Function ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ because pi by 2 minus plus ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. So here it will be k cos x divided by pi minus 2x and f of pi by 2 exactly pi by 2 ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ? 3 ಅದ. Is there any confusion over here? ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ pi by 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 by 0 ಬರ್ತದ. Directly if I substitute over here pi by 2, 0 by 0. Sir, answer is 6. Correct. Yes or no? So for that reason we will use the definition of left hand limit, that is limit as h tends to 0. Okay. K cos pi by 2 minus h divided by, correct, divided by
we have nothing but what, pi minus 2 times of, we have pi by 2 minus h. Clear? Equals to, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, limit as h tends to 0, it will be nothing but what, k times of cos pi by 2 plus h divided by we have pi minus 2 times of pi by 2 plus h. Correct? Understood? Should be equal to 3. Fine. Ist clear aita? Next nodi ivaga observe ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ we have limit as h tends to 0, cos pi by 2 minus theta, sin theta ಬರ್ತದ, cos pi by 2 minus theta is sin theta, so k times of we have sin h. Clear? Divided by denominator ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರ pi minus 2 pi by 2 cancel ಆಗ್ತದ, pi minus pi 0, minus of minus plus 2h is remaining over here. Clear? Again limit as h tends to 0, we have k times of cos of pi by 2 plus theta, second quadrant negative ಆಗಬೇಕು, so minus of sin h, and in denominator also if you solve you'll get minus 2h. Okay, and this should be equal to 3, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು cancel ಆಯ್ತಾ. Okay, so from here if you see now k by 2 ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಿ, we have limit as h tends to 0, sin h by h, clear, is equals to k by 2 limit as h tends to 0 sin h by h, this value should be equal to 3. Now from here illinda limit as h tends to 0, sin h by value 1, this is also 1, so k by 2 value should be equal to 3, or k value is equal to 6. Understood? Did you people understand this? Clear or not? Okay, clear ada? Fine. Moving on, next we have nothing but what, differentiability of the function. Correct? Differentiability of the function over here. Quick agi let us cover this differentiability of the function. If we see students over here, definition based and some continuity and differentiability results. Clear? Mostly chalo ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Fine. What is the definition of differentiability of the function? ಯಾವಾಗ ನಾವು function ಅನ್ನ differentiable ಅಂತೀವಿ? So suppose f is a real valued function and c is a point in its domain, then the derivative of f at c is defined by like this. Correct? Derivative of a function at a point c, particular point ಗೆ ನಾವು discuss ಮಾಡಾತೀವಿ. Clear? The derivative of the function here we are discussing at a particular point c over here. Fine. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? How do we discuss, students? Limit as h tends to 0, f of c plus h minus f of c divided by h, provided the limit exists. ಇದೇನಾದ್ರೆ limit exist ಆತಂದ್ರೆ we say that the derivative of f of c is denoted by f dash of c and it exists. Sir, only at a point now discuss ಮಾಡಬಹುದಾ? Complete domain ಅಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we discuss it like this. The function defined by f dash of x is equals to limit as h tends to 0, f of x plus h, ಇಲ್ಲಿ c plus h ಇತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ f of x plus h minus f of c minus f of x divided by h. Again the limit should exist and it is denoted by f dash of x is equals to d by dx of f of x. Clear? F dash of x is equals to d by dx of f of x. Is it clear or not? Fine. Now condition. Correct? Condition for a function, to be differentiable. Okay, condition for a function to be differentiable clear? Condition for a function to be differentiable at a point x is equal to c. Clear? X is equals to c. Clear? Condition for a function to be differentiable at a point x is equals to c over here. Okay, in condition ada, what is the condition over here? Look at this, students. Observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ we have nothing but what,
the left hand derivative of the function at x is equals to c should be equals to right hand derivative of the function at x is equals to c. But definition ಏನದ sir? Definition if you see ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. On this particular concept in board exam we will not get questions. Clear? Understood? Bandra simple MCQs bartava, that we will practice. Clear? So we say that the function is differentiable andra limit as h tends to 0, correct, f of c minus h minus f of c divided by minus h, okay, this divided by minus h should be equal to limit as h tends to 0 f of c plus h minus f of c divided by h. ಇವು ಎರಡು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಾರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಫೈನ್, provided the limit exists, provided limit exists. Clear? ಇದೇನಾರೆ ಲಿಮಿಟ್ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆತಂದ್ರೆ, if this limit exists over here, then we can say that the f dash, okay, that is nothing but what, f dash of c minus is equals to f dash of c plus. Clear? So then therefore we can say that f of x is differentiable. Clear? F of x is differentiable at x is equal to c. Okay, done students? Clear a condition? Now if this condition is clear, we have certain results on continuity and differentiability results. Fine. Result number 1, one by one results anna nodi ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Clear? Result over here. Clear? Result 1. Fine. Every differentiable function, ನಿಲಾಂಬಿಕೆ ಅವರ ಇದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು. Look at this. Result 1 says that every differentiable function, clear, every differentiable function is continuous. Clear? Every differentiable function is continuous. Andre one function differentiable aitandra, if any function is differentiable 100% it should be continuous also. ತಿಳಿತಲ್ಲ, a function differentiable ಆತಂದ್ರ continuous ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆತಂದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇರಲೇಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ 2, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ರಿಸಲ್ಟ್ 2 ನೋಡಿ, every continuous function, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐತಂದ್ರ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ that does not imply it is differentiable, but differentiable ಇತ್ತಂದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Did you people understand this? So every continuous function need not be differentiable. Example, if I give mod x is continuous at x is equals to 0 but not differentiable at x is equals to 0. Moving on to the last result over here, result 3. Clear? Result 3 ಅನ್ನು observe ಮಾಡಿ. Fine. Very important students. If a function is not continuous, okay, one function other, if it is not continuous at x is equals to a, then it is not differentiable also. Function ನಮ್ದು ಏನದ,
If it is not continuous at x is equals to a, then it is not differentiable at x is equals to a. Muru results Tirita. Did you people understand all the three results over here? Hello, Amma. Hello. Clear? Understood, right? Function differentiable idra continuous irlebeku. Continuous function idra. If it is continuous, it need not be differentiable. But enadru function not continuous atandre, it is not differentiable also. Now graphically, if we want to check graphically, clear? Graphically, condition anna artha madkodi. What is the condition for graphically? If at a point x is equals to a, if at a point x is equals to a, fine, the graph has sharp edge. The graph has sharp edge. Clear? Sharp edge. Andre yav riti irtada? Clear? It can be like this. Yes on. Yavdu one point ada. That is this point. Let me take it as x is equals to a. Graph hingada. Correct? The graph is having a sharp edge over here. Correct? Continuity ge enu problem ada illa. But illi enada sharp edge ada alla. Or it can be what? Like this also. Ee riti kuda irbodu. At this 2 points over here. Clear? This point suppose B and this point suppose C over here. Okay, fine. So we have this point as x is equals to a. Illi x is equals to a we have, and here we have B, and here we have C. So idella sharp edge bartavilli. All these are sharp edge, and then at all the sharp edge, the what function is not differentiable. Okay, the function is not differentiable. Clear? Ellarigu? Did you people understand? Yaudu pointig function is sharp edge aitandra a pointiga function will be not be differentiable. Okay, so these are the results related to it. Either result maga do this MCQ now. Madi students, do it quickly. 60 seconds time. For the figure given below, consider the following statement 1, 2 and 3. Okay, 1, 2 and 3 more statements adava. You need to tell, okay, which of this is correct. Tell it fast. Madi. Quick agi madi. Answer is C. Okay, time aita. Yes, look at this. Illig ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ they are telling that in the statement 1 the given function is continuous and differentiable at x is equals to 2. Okay, given function is continuous and differentiable at x is equals to 2. X is equals to 2 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ? X is equals to 2 is this point. Correct? So ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ the without lifting the pen I can draw like this. ಹೌದಲ್ವಾ? Without lifting the pen ನಾ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Correct or no? And also at x is equals to 2 sharp edge kuda illa illada nodri sharp edge, but here whatever is there we don't have a sharp edge also. Correct? Without lifting the pen nan easily ee riti graph anna draw madkoboda. Correct? But here if you see this statement it is correct. Andre differentiable kuda ada, continuous kuda ada. Understood? Clear? Moving on next. The given function is not continuous. Given function not continuous ada but differentiable at x is equals to 4 and x is equals to 6.
ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. If it is differentiable, it should be continuous also. But if you observe the graph, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು wrong ಅದ statement. Here see, at x is equals to 4, it is not continuous. If it is not continuous, not differentiable. Differentiability ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? Result says the same thing, right? Result ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದ? Result says that if a function is not continuous, it is not differentiable also. So this statement automatically to the result, you can tell that it is false. Because ನೋಡಿ, at x is equals to 6, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ ಗ್ರಾಫ್ನಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್? there is a ಗ್ರಾಫ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತದ it is discontinuous but not differentiable also. The given function is continuous but not differentiable at x is equals to 8. x is equals to 8 is this point. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಅದ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿದೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ that case the answer will be what? Statement 1 is true and 2 or 3 are false. Incorrect. 1 and 3 are true but 2 is false. Option B is correct. Option B is correct. C Allah, B correct. 2 C Allah, statement 2 and 3 are true anatar aura incorrect alwa. So option B needs to be correct. Yaru akila B. Did you people understood? Clear ada? Heli fast agi chat box alli clear anta heli. If this is clear, then only we can go front. Yes or no? Next question anna nodi. Look at this. The function f given by f of x is equals to mod of x minus 1. The function f given by f of x is equals to mod of x minus 1 is clear? Poll ಆಗ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? at least 60 seconds time. Do it. ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ? mod of x minus 1 ದ ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? I hope you people are enjoying the lectures. Done? Okay, 2 minutes. ಚಲೋ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ when we talk about the graph of mod of x minus 1, ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು. This is, we have x is equals to 1 over here. X is equals to 1 is this point. Fine. We have this point. X is equal to 1. So look at the graph. Graph ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಂದ್ರ it will be like this. Fine. Mod of x minus 1 and it will be like this. Mod of x 0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ x equal to 1 ಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ at x ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೂ. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್ ಅದ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್. ಶಾರ್ಪ್ ಎಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ತಲೆ ಕೆಡ್ಬಿಡ್ತದ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ at x is equals to 1. Yes, 75% ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಡನ್. Next now we are starting with the part 2.
ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮುಗೀತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಪಾರ್ಟ್ 2. Part 2. So in part 2, what we are going to study actually, it will be nothing but what? Types of derivatives. Clear? Types of derivatives ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Clear? So types of derivatives naga we have composite rule of derivative. Clear? Implicit rule of derivative, logarithmic rule of derivative, parametric rule of derivative, second order derivative. ಈಗ ನಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಬೇಬಿ ಲೋಕಪ್ಪ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲರ್, ಪಾ ಏನೇನ್ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀರಿ, ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ನೇಮ್ ಪಾ? ಶಿವಕುಮಾರ. ಓಕೆ, clear, done, understood students. Now when we talk about composite rule of derivative over here, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. over here I'll talk about the marking scheme. clear, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಓ ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಇವಾಗ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದುವರ್ಸೋದು ಇದೇ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಓನ್ಲಿ. Marking scheme. Marking scheme. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ 1 MCQ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ರೂಲ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ 2 marks ಕ್ವಶನ್. 2 marks 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಗಾರಿಥಮಿಕ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ, ಐ ಗಾಟ್ ಯು, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? So from here, if we see over here, logarithmic rule of derivative, we have nothing but what? Another 1 MCQ will be asked from here. 1 MCQ, 1 marks, or they might combine these two topics also. Idu erdudrana combine ಮಾಡಿ they can ask. Parametric rule of derivative ಇಂದ we'll get 3 mark 1 question. And from higher order or second order derivative, ನಮಗೆ 5 marks ಅದು 1 question ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. So total ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ from this topic, if you calculate the total marking over here, 5 plus 3 8, 8 plus 1 is 9, 9 plus 2, 9 plus 2 is 11, 11 plus 1 is 12, 12 marks. Okay, so next to 2 hours, if you listen carefully to the session, 12 marks nimdu jebandi. Clear? Sir, when will you upload the MCQ of content? Chirag, ಗುರು ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದಾವ. ಒನ್ಸ್ ಸರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈನ್, ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ದಟ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ MCQs. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ 12 marks ಹ್ಯಾಂಡಿ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಫೈನ್, ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಗರ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬರ್ಗರ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಗರ್ ರೂಲ್? ನೀರ್ ಬಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಗರ್? ಈಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬರ್ಗರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬರ್ಗರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಈಟ್ ಅ ಬರ್ಗರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, whenever we are eating this burger over here, we will eat the outer part first. Clear? We will eat the outer part first, and then we will ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ತಿಂದ್ರೆ we are eating the outer part. Once the outer part ತಿಂದ ಮೇಲೆ we will be coming to what? The inner part. Yes or no? Clear? Whenever we are eating the burger over here, we will eat the outer part first and then we will eat the inner part over here. So composite rule or the chain rule also tells the same thing.
Another name for this is chain rule of derivative. Clear? So look at this, students. What it tells is, suppose we have a composite function. One composite function anna consider madona. Clear? Consider a composite function. Composite function. We need to consider a composite function given by y is equals to, correct, given by y is equals to f of g of x. One composite function anna tagondidevi of the form y is equals to f of g of x. Clear? Now here whatever f is there, yes or no? Correct? Howda? Whatever this f is there, f will act as my what? Outer function. Outer function. Clear? And whatever g is there, students, it will act as my inner function. Clear? Inner function. So when I do the derivative of this, clear? When I do the derivative of this, dy by dx. ತಿನ್ನುವಾಗ whenever we are eating the burger, ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಔಟರ್ ಬನ್ನನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂತೇವಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ, ಬರ್ಗರ್ ನೋಡ ಹಸು ಆಯ್ತಾ? Are you hungry after seeing the burger? Okay, so yes, whenever we differentiate over here, outer function anna first differentiate ಮಾಡಿ. That will be f dash of g of x. Once sati outer function ಆದ್ಮೇಲೆ inner function ಗೆ differentiate ಮಾಡಿ. That is d by dx of g of x. So which is equals to, ನೋಡಿ, derivative of outer function, inner function as it is, f dash of g of x into derivative of inner function g dash of x. So this is called as chain rule of derivative. Clear? Did you people understand? Yes or no? If not, then order burger. Okay, super. Order ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ. UOV function. Yes. Clear? Composite function. Composition rule ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Whenever we have given what? A composite function over here. Composite function. Clear? Understood? Fine. Burger rule of differentiation. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ ರೀ, ನಾನು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ? ನೀವು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿಲ್ಲ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಎರಡೇ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿಮ್ದು 2023 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2023 ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ MCQs ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y is equals to sin of x square plus 5. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, dy by dx ಮಾಡೋಣ. ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ? ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ? ನಿಮ್ದ ಸೈನ್ ಅದ. ಸೈನ್ ಅದ. ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಕಾಸ್. ಇನ್ನರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ dy by dx of x square plus 5. So answer will be what? X square differentiation 2x ಬರ್ತದ. 2x into cos of x square plus 5. Did you people understand this? 2x into cos of x square plus 5. Very nice, super. ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y is equal to tan of 2x plus 3. ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ಈಟಿಂಗ್ ದಿ ಬರ್ಗರ್, dy by dx. ಔಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ? tan ಅದ. tan differentiation will be what? Secant square. Inner function as it is 2x plus 3. Then d by dx of we have 2x plus 3. Clear? So 2x plus 3 differentiation will be 2.
3 differentiation 0 ಆಗ್ತದ. So 2 times of we have secant square 2x plus clear. 2 times of secant square 2x plus 3. Fine, understood. Okay, ಸಾಕು ಈ ಎರಡು ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು MCQs ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಮ್ಯಾಗ MCQs. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪರ್ ಕ್ವಶನ್ 45 seconds ಟೈಮ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು 6 to 7 MCQs ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಡನ್, ಬಂತಾ ಆನ್ಸರ್? ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. MCQs ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಬರ್ಗರ್ ಕೂಡ ಅದ. ಬರ್ಗರ್ ಒಳಗ ಒಂದ್ ಚೀಸ್ ಅದ. ಚೀಸ್ ತಿಂತೀರಾ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ನೀವು? ಸೇರ್ತದ ನಿಮ್ಗ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿಮ್ಗೂ ಸೇರ್ತದ, ನಂಗೂ ಸೇರ್ತದ. ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಔಟರ್ ಬನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೀಸ್ ಅದ. ಈಗ ಬರ್ಗರ್ ಬನ್ ಆತ, ಚೀಸ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪ್ಯಾಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ dy by dx is equal to, we have sign differentiation is nothing but what students? We have cos of cos x square as it is. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತದ ಒಳಗಿಂದ as it is x square into final the differentiation of x square will be what? 2x. So answer will be what? Minus sign, e minus sign 2x, correct? Sin of x square into cos of cos x square. So which option is correct? Minus sign ಇರ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಒಂದೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸಿಂಚನ, ರಾಮಾಂಜಿನಿ, ಕಿಶ್ನ್, ಓಕೆ, ನಿಖಿತಾ, ವಾಣಿಶ್ರೀ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಬಂದೇನಪ್ಪ ವಾಣಿಶ್ರೀ? ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿತಮ್ಮ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾರ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. If y is equals to secant of tan of root x, y is equals to secant of tan of root x dy by dx is. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, ಬರ್ಗರ್ ಅದ, ಬರ್ಗರ್ ಒಳಗ್ ಚೀಸ್ ಅದ, ಚೀಸ್ ಒಳಗ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಅದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಡೂ ಇಟ್ ನೌ. 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಡನ್? ಎಸ್, ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಅದ, ಮಾಡಿ. I'll write down just the function y is equals to, we have outer function ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ ಬನ್ ಆತ secant. After that we have tan, another function, and then finally we have the last function is root x. Okay, clear? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ ನಿಮ್ದ ಅಪ್ ಆಯ್ತಾ? dy by dx is equal to outer function secant ಅದ, secant differentiation in a secant x into tan x. So it will be nothing but what? Secant of tan of root x into tan of tan root x. Clear? ಇದು outer function ಮುಗಿತಾ? outer function differentiation, inner function as it is. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ tan differentiation will be what? Secant square. Correct? Tan differentiation secant square, but ಏನ್ ಬರ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ root x ಬರ್ತದ.
Clear? And then finally root x differentiation will be what? This whole divided by, okay, this whole divided by, it will be nothing but what? Root x differentiation will be what? 2 root x. 2 root x. This is the answer. So secant of tan root x, tan of tan root x, secant square root x divided by 2 root x. Option C is correct. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೀರಿ ಈಗ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 85% have done it correctly. Sanju, Nikita, very nice. Sinchana, Jairama, Ramanjani, very nice. Clear? Next problem. Do it, students. Do it fast. Y is equals to cos inverse of e to the power of x. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಾವ. Here only two functions are there. Outer function, inner function. One by one differentiate ಮಾಡಿ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಳ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ. 45 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. Yes, clear? So ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, we have y is equals to cos inverse of, correct? Y is equal to, we have cos inverse of e to the power of x. If I do differentiation dy by dx ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, correct? Cos inverse x differentiation will be minus 1 by square root of 1 minus x square. So ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದ? E power of x whole square into derivative of e power of x is e power of x. Cos inverse of x differentiation in a minus 1 by square root of 1 minus x square place na e power of x ada. So answer will be what? Minus e to the power of x divided by square root of 1 minus e to the power of 2x. Correct? So option B is correct. Minus e to the power of x by square root of 1 minus e to the power of x. 100% super. Very nice everyone. Done. Next ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yes, do this. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Y is equals to sin inverse of x root x then dy by dx. 45 seconds time ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, x root x ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಿ ಹಾಕಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Let us do. Let's go. So we have y is equals to sin inverse of x root x. Correct? This is nothing but what, students? X into x to the power of 1 by 2, which is nothing but what? X to the power of 1 plus 1 by 2 andre 3 by 2. Can I write it down as x to the power of 3 by 2 over here? ಬರಿಬಹುದಾ? ಈಗ differentiation ಮಾಡಿ dy by dx over here. Sin inverse of x differentiation will be nothing but what? 1 by square root of, okay, it will be 1 by square root of 1 minus x square andra x to the power of 3 by 2 whole square. Correct ada? Yes or no? Correct? Into it will be differentiation of x to the power of 3 by 2, which will be 3 by 2 into x to the power of 3 by 2 minus 1. Correct? This is differentiation of what? X to the power of 3 by 2. So
ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 x to the power of 3 by 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 ಬರ್ತದೆ, which is root x over here divided by 2 times square root of 1 minus x cube. Clear? So 3 root x, ಇಲ್ಲಿ 2 root x ಅದ incorrect, this is incorrect, minus sign ಅದ incorrect, so option C is correct. Done? Yes, mistakes ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಷ್ಟ ನಿಮ್ಗ ಲಾಸ್. Clear? Look at this, 100% results bandada, but only 2 people are there in the list. Understood? Clear the next problem? Do this. This is also a good level question. Idu kuda chanagiro question aiti, because again 3 functions are there. Root of x ada, root of e power of root x. See, 3 functions adavilli. We have y is equals to, we have first of all the outer root, root of, clear, root of outer root aata, adadmele we have the another function over here, which is nothing but what, e to the power of, correct, e, adadmele matte inner function which is nothing but what, root x. So step by step ಮಾಡಿ you will get the answer. Do it step by step, you will get the answer. Clear? Let us do over here differentiation anna nodi, dy by dx will be equals to, yes, the outermost function root x ada, ee root x differentiation ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 by 2 root x, 2 root x place ನಾಗ ಏನದ, e to the power of root x ada. Moving on then, next differentiation, e to the power of root x, e power of root x is e to the power of root x, correct? E power of root x is e power root x. Adadmele last one will be nothing but what, root x differentiation, which is nothing but what, 1 by 2 root x, correct? So the total answer will be nothing but what, e to the power of root x, 2 into 2 will be 4, root of e to the power of root x into root x, correct? So your e to the power of root x, 4 into root x, root of e power root x. So option D is correct. Option D correct ada. Clear? Did you people understand this problem? 50% ನೋಡಿ result deviate ಆತಿಲ್ಲಿಂದ. Very nice amma. Sinchana time ತಗೊಂಡಿದೀಯಾ, but you have given a good answer. Super. Clear? Time ತಗೋರಿ. If you want, you people can take the time. Clear ಅಲ್ವಾ? Next problem ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Let us move on to the next problem over here. Okay, do this problem. Madi. Do it. Easy question. It will finish in 30 seconds. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ. Derivative of e to the power of sin inverse of x ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು with respect to x. AC. Okay. Clear? So we have y is equals to e to the power of sin inverse of x. Two different functions are there. When we do dy by dx over here, e power of x differentiation is e to the power of sin inverse of x. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ derivative of sin inverse of x ಏನು ಬರ್ತದ, square root of 1 minus x square. Simple ಅಲ್ವಾ? Fine. So option A is correct. e to the power of sin inverse of x, square root of 1 minus x square. ಆದ್ರೂ mistakes. Clear? Super. Fine. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. One mistake problem if you do, see how it will change. Clear? Understood? Fine. Chalo. Next we have, if y is equals to log to the power of 7 log x, then dy by dx is Wernecker Kalkina. Fine. Hinga nimda whatever poll is there correct agi ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Chalo, do this. If y is equals to log of 7 log x, then dy by dx. We have y is equals to
log to the base 7 of log x, then dy by dx is. ಚಲ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y is equals to log to the base 7 of log x. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಫೈನ್. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is nothing but what? We have a property. Clear? Property is nothing but what? If we have log to the base ab, it will be equals to log b by log a. Clear? Log b by log a. So when I do the differentiation over here, or else first of all idana a formal bardra, it will be log of log 7, sorry, log of log x, because this is b, this is a, divided by log 7. ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒನ್ ನಿಮ್ದ ಔಟರ್ ಲಾಗ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನರ್ ಲಾಗ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಈ ಲಾಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 by log x. Correct? Outer log differentiation will get 1 by log x into the differentiation of log x is 1 by x into we have 1 by log 7. Correct? Yes or no? Clear alva? So the answer will be nothing but what? 1 by we have x log x into log 7. So simple option will be option A is correct. 1 by x log x log 7. Option B B ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ, log 7 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು. Where did log 7 go? Log 7 ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Option A is correct. 25%. Only 2 people have answered it. Ram Ranjini, very nice. Sadi Creations, very nice. Clear? Did you people understand? ಹೇಳಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನ composite rule of derivative, do you people have any kind of confusion over here? Tell me fast students, ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಡನ್? ಏನು ಎಸ್, ಸೂಪರ್. ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್ ಟು ಅವರ್ implicit rule of derivative. Yes or no? ಸೊ implicit rule of derivative ನಾಗ ಇವಾಗ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವ? ಮೋಮೋ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಮೋಮೋಸ್ ತಿಂದಿರೇನಿಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ 7 ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ? ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೋಡಪ್ಪ ಸಂಜು, ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನೋಡು, ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ y is equals to log of log x ಇದ್ರ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗಾರಿದಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗಾರಿದಮ್ ಇದ್ರೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ dy by dx will be equals to outer function differentiation will be 1 by log x. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 by log x, log x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 1 by x. ಅವಾಗ ನಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 by x log x ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗಾರಿದಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗಾರಿದಮ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಗ್ 7 ಆಗ, ಅವಾಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹೇಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್.
ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೋಮೋ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇವನ್ 3 marks 5 marks ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. am I audible ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಡಿಬಲ್? ಮೋಮೋ ತಿಂದಿಲ್ಲ? ಇದು ಸುಳ್ಳ ಮಾತು, ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ. ಎಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಮೋಮೋ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಈಟ್ ಮೋಮೋಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫೈನ್, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚಟ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗ್ಯಾರ ಅದಾರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಮೋಸ್ ಬಾಳ ಸೇರ್ತದ. ಮೋಮೋ ತಿನ್ನಾಕ್ ಹೋಗಿದಾಗ ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? whenever they go to eat momos, chutney compulsory ಬೇಕು. yes or no? Compulsory you people need the Szechuan chutney over here. Szechuan chutney over here. ಚಟ್ನಿ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಇವರ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, momo is our y. Whatever my momo is there, it is my y. Whenever I differentiate y, dy by dx ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕಾ? Okay, whenever you are differentiating y with momo, chutney should be given. Understood students? Maths is very easy. Yes, clear? Whenever you are differentiating the y, momo, if you are eating the momo ಜೊತೆ ಚಟ್ನಿ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ problem will be wrong. Understood what I am telling over here? So let us start with this. Consider a implicit function of the form, clear? Implicit function of the form y is equals to f of x comma y. Okay, clear? Implicit form clear? Understood over here? We need to consider a implicit function of the form y is equals to f of x comma y over here. Yes or no? Yes, I am speeding it up. Fine. So implicit function means what, students? Now what do we mean by implicit function over here? Implicit function means x and y cannot be separated. Okay, cannot be separated. Clear? So now students, when we differentiate this, ಇದನ್ನ ನಾವು differentiate ಮಾಡಿದಾಗ, if I differentiate this with respect to x, clear? When I differentiate this with respect to x, clear? That is nothing but what? dy by dx ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ it will be equals to what? f dash of x comma y into, again I need to add with dy by dx. Multiply compulsory ಮಾಡಬೇಕಾ? This is a momo function. momo ಅನ್ನ ನಾವು differentiate ಮಾಡಿದಾಗ we have to give the chutney with this, ಅಂದ್ರೆ dy by dx compulsory ಬರಬೇಕಾ? This is called as implicit rule of derivative. Clear? Is this clear, students? Now next thing is, from this implicit rule you will get 2 marks question. 2 marks question. Sure shot of that. Okay, so we'll practice all the 2 marks questions over here. Madona, nodi. Do this question. This is your boards 2025 question. Boards 2025. If root of x plus root of y is equals to root of 10, dy by dx. You need to prove this. Madi. Clear? Let us differentiate. Let us start by differentiating this. Nodil. Root of x differentiation will be nothing but what? 1 by 2 root x. Root of x differentiation will be 1 by 2 root x plus root of y. Y namdu momo ada. Whenever we are differentiating the momo, chutney anna jodisbidi atra jode. 1 by 2 root y into dy by dx. Don't miss this. And differentiation of root 10 is what? 0. Clear? Idanna ee kade shift ಮಾಡಿ. So 1 by 2 root y dy by dx will be equals to minus 1 by 2 root x. Cancel aita. So dy by dx is equals to what over here?
minus root y divided by root x. So from here we have dy by dx plus root of y by x is equals to 0. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ shift ಮಾಡಿದ್ರು. This is what we had to prove. Correct, right? This is what we had to prove. What is different between composite and implicit function? Yes, very nice question. Composite and implicit function nadu difference ಏನಂದ್ರೆ in composite function y is separate, x is separate. Clear? Look at this. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು composite function. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y is equals to e power sin inverse x. Correct? ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here also y is equals to root of root e power root x. So function where y and x can be separately written, y and x ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕ ನಾವು ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂತೀವಿ. All these problems clear? Understood? Look this, a function which is only of x is composite function. Implicit function naga your x and y are combined together. Look at this problem. Correct? Whenever you are differentiating y, you need to add dy by dx. Clear? Do this problem, students. This is also boards 2025 exam 2 problem. This was asked in exam 2 second attempt. Fine. Madi. Clear? Do it, students. So whenever we do this now, differentiation over here, okay, that is nothing but what? We have 2x plus 3y. Differentiate this. 2 into differentiate with respect to x. Okay, ee riti barda differentiate with respect to x. Clear? Now when I differentiate this, it will be 2 into 1 plus 3. Whenever I differentiate y, remember it will be dy by dx. And sin x differentiation will be what? Cos x. So 3 into dy by dx will be equals to cos x minus 2. Or we have dy by dx value is equals to what? Cos x minus 2 divided by 3. Here, this is the answer. Next problem we go na. Yes, dy by dx x square plus xy plus y square. See appa, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ x and y separate ಆಗಿ separate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. If I do anything also over here, x and y cannot be written separately. Explicit. Composite anangil nama, we saw, tell it explicit, explicitly, implicitly. Clear? Yes. Clear? So what we'll do now over here, nodi, observe madi. Fine, we have x square plus xy plus y square is equals to 100. So we are going to differentiate this with respect to x. If I am writing it like this, understand that we are differentiating with respect to x. So ಏನಾಗ್ತದ 2x, clear, plus we have x as it is, differentiation of y is dy by dx, clear, plus y as it is, differentiation of x is 1, plus here we have 2y dy by dx is equals to what? We have 0. So ilinda we can combine 2x plus y, clear, plus here students, when I take dy by dx common, we have nothing but what? X plus 2y is equals to 0. Clear? So from here if we rearrange, dy by dx will be equals to, idanna ee kade shift madidra minus of 2x plus y bartada, and this whole divided by, we have nothing but what? X plus 2y. Clear? Did you people understand this? Minus of 2x plus y divided by x plus 2y. Clear? ಊಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ದು. minus sign is missing ಅಮ್ಮ ವಾಣಿಶ್ರೀ, minus sign is missing. Thank you Ramesh ಅವರ. Clear? Understood students? So one more information over here ಏನಂದ್ರ, whenever we are telling y is equals to f of x, correct? ನೋಡಿ, y is equals to f of x ಅಂದಿದಾಗ we say that y is our dependent variable. Clear? Dependent variable. Clear? And over here this is nothing but what? Independent variable. Y namda dependent variable, x is nothing but what? Independent variable. So now differentiate ಮಾಡಿದಾಗ
whenever I differentiate over here, that is nothing but what? Dependent variable. Okay, differentiating your dependent variable, dv andre dependent variable with respect to independent variable. Clear? Differentiating dependent variable with respect to independent variable, we get always dy by dx anna sigtada. The meaning is this implicit function. Clear? Understood? Yes. Moving on next. Yes. Find dy by dx for the following if sin square x plus cos square y is equal to 1. Clear? Easy problem ada. Quick ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. How will you do ಅಂತ ಹೇಳಿ. Do it quickly. Do it quickly, students. We have sin square x plus cos square y is equals to 1. Clear? So ilinda nodi. Fine. So this will be nothing but what? 2 times of sin x into composite kuda ada itraga implicit kuda ada. This problem is of composite also, composite plus implicit. Clear? Implicit. Because nodi sin square x outer function 2 ada. 2 differentiation will be 2 times sin x differentiation will be cos x. Plus illen ಆಗ್ತದ cos square y outer function ಮತ್ತೆ 2 other differentiation will be what? 2 times of cos y differentiation is minus sin y is equals to 0 ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪ. y differentiation ಏನು ಬರಬೇಕು? dy by dx ಬರಿಬೇಕು. Yes on is equals to 0. Now 2 times of sin x cos x is nothing but what? Sin 2x. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? minus sign outside minus 2 sin y cos y will be sin 2y. dy by dx will be equals to what? 0. Rearrange ಮಾಡಿ. Fine. That is dy by dx from here if you rearrange it will be sin 2x divided by sin 2y. This is the answer. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತಿ ಆನ್ಸರ್? sin 2x by sin 2y. Super. Clear ಅಲ್ಲ? Did you people understand? ಈ MCQ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. Do this MCQ students over here. Do it quickly. If x minus y is equals to pi, then dy by dx is. Clear? X minus y is equals to pi idra dy by dx value ಅನ್ನ find ಮಾಡಬೇಕು. Done? Yes, super easy problem ಅಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ we have x minus y is equal to pi. If I differentiate with respect to x, correct? 1 ಬರ್ತದ minus we get dy by dx and pi differentiation obviously 0 constant. So dy by dx value ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿಂದ? It is nothing but what? 1. Correct or no? ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರ್ತದ. So option B is correct. D ಅಂತ ಹಾಕಿರಿ ಭಾಳ ಜನ. Simple problem. B is the answer. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ clear? Only 2 people have answered it correctly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಡು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅದ. Okay, moving on next. We have nothing but what? Logarithmic rule of derivative. Clear? Fine. So ಒಂದು break ತಗೊಳ್ಳೋಣ. One small break we will take students of 7 minutes. Clear? One 7 minutes break ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು after the break we will continue with logarithmic rule, parametric ಮತ್ತು second order derivative. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ MCQs. Clear? Okay, just give me 5 minutes break. Fine. ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ
ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ, and then we can continue again. Chalo, after the break we will continue. Fine. Just a short bit.
ಚಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಾಗಾರಿಥಮಿಕ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಾಗಾರಿಥಮಿಕ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ ಆಯ್ತಾ? ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್, ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ರ, ಟೀ ಕಾಫಿ ಏನಾದ್ರು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿದ್ದೆ ಬರಬಾರ್ದಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? So when do we apply, students? See, first of all we will have a short discussion over here. Clear? So we have nothing but what? Yes, first one, that is we have variable to the power of constant. Variable to the power of constant. ಈ ರೀತಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Fine, variable to the power of constant. Fine. Now that is nothing but what? Y is equals to x to the power of n. Yes or no? Y is equals to x to the power of n we have. Now when we do dy by dx of this, it's a differentiation, dy by dx. Derivative will be nothing but what? N times x to the power of n minus 1. Correct? If y is equals to x to the power of n we have, then the derivative will be n times x to the power of n minus 1. This is when variable to the power of constant. Second one, suppose we have constant to the power of variable. Constant to the power of variable. Clear? That is nothing but what? Suppose we have nothing but what? Y is equals to a to the power of x. Clear? Constant variable. We know that dy by dx will be equals to what? A to the power of x log a. Correct? A to the power of x log of a. But now what if it is constant to the power of constant? Constant to the power of constant, ಇನ್ನೊಂದು constant differentiation is 0. ಅದ ಇವಾಗ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪವರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಕ್ಲಿಯರ್? What will be variable to the power of variable? Look at this. Fine. That time we apply what? The logarithmic rule of differentiation. It is applied when we have variable to the power of variable. Clear? Variable power variable idaga we apply this rule. So suppose we have a function of the form. Clear? Suppose we have a function of the form. Clear? Nodi. Like this form we have. Y is equals to f of x to the power of g of x. F of x to the power of g of x. ಈ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೆಪ್ 1, apply log on both the sides. Apply log on both sides. Clear? So here it will be log of y will be equals to log of f of x whole to the power of g of x. By property of logarithm, this can be written as log of y, let it be as it is, log of y, and here it can be written as g of x into log of f of x. Clear? Log of f of x. Okay, clear? Next, moving on, next we have nothing but what? Step 2, differentiate with respect to x ಮಾಡಿ. differentiate with respect to x. Clear? So differentiate with respect to x ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ log y differentiation ಏನು ಬರ್ತದ? 1 by y. But remember students, you are differentiating a implicit function, dependent variable. ನೀವೇನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? dy by dx ಅನ್ನ you have to multiply. Next, g of x as it is, differentiation of your log of f of x will be nothing but what? 1 by f of x into f dash of x. Correct? Plus log of f of x as it is, differentiation will be nothing but what? G dash of x.
Clear? Understood? So this is called as logarithmic rule of differentiation. Clear or not? Is this clear or not? Fine. This is called as logarithmic rule of differentiation. Whenever we have variable to the power of variable form, we have to apply what? Logarithmic rule. Okay, done. Now if this is clear, now we will move further to what? A question over here. Note. Question. Differentiate x to the power of x. You need to differentiate x to the power of x with respect to x. Clear? X to the power of x anna with respect to x, differentiate this quickly. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈ ಲಾಗ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 by y dy by dx ಬರ್ತದ. And this side, okay, before this step you can do what? Just simple one more step over here. Log y is equals to x into log of x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Correct alva? Now we will differentiate with respect to x. Log y differentiation will be 1 by y dy by dx. And here it will be x as it is, differentiation of log x is 1 by x, plus log x as it is, differentiation of x is 1. So dy by dx illinda, if we cross multiply, this will be y times of, illi then cancel aita, we have 1 plus log x. Correct? So illinda dy by dx value ಏನಾಗ್ತದ? ಈಗ y value we can back substitute ಅಲ್ವಾ? y value ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? x to the power of x. Correct or no? So x to the power of x, 1 plus log x. This is the answer. Did you people understand this? Clear? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ is it clear? Okay, fine. Moving on next. Next ಗೆ ಹೋಗೋಣ. That is, we have nothing but what? This problem. ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Differentiate log x to the power of cos x with respect to x. ನೋಡಿ, variable to the power of variable ಅದ. ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಇದು. Fine. But usually logarithmic will be asked for MCQ. Clear? MCQs. Do it fast. Fast ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Log x to the power of cos x. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if we see log y will be equals to cos x into log of log x. ಈಗ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ ಏನದ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗಾರಿದಮ್ ಅದ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ now, if I differentiate now with respect to x, so 1 by y ಬರ್ತದ, dy by dx over here. Next we have cos x as it is, differentiation of this will be 1 by log x. 1 by log x into differentiation of log x will be 1 by x plus. Clear? Log to the base e log x as it is, and differentiation of your cos x is what? Minus of sin x. Clear? Understood? Yes, it is little bit big over here, but fine. Understood? Chat box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, but yes, I hope you people have got the answer. So dy by dx will be equals to, y ಅನ್ನ cross multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ, but y value ಏನದು? We have log x to the power of cos x alva. Correct alva? And then we have nothing but what, students, over here? We have cos x by x log x, cos x by x log x, minus we have sin x into log of log x. Sin x into log of log x. Clear? Understood this? Is it clear for everyone? Super. Very nice. Let us move further to this problem. Boards 2024.
Find dy by dx if y to the power of x is equals to x to the power of y. Yes, class notes you will get it in the PW app. PW app ಅನ್ನ download ಮಾಡಬೇಕಾ, register using your mobile number and then second PUC batch ಅನ್ನ search ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the answer. Chinmay Nayak, very nice. Correct. Okay, so illiga here if we see now, we have to apply log on both the sides, students. So log of, it will be y to the power of x will be equals to log of x to the power of y. So in the ಏನಾಗ್ತದೆ students, it will be x log y and this side it will be y log x. ಈಗ ಎರಡು side differentiate ಮಾಡಬೇಕಾ using product rule. Both the sides we need to differentiate over here using our product rule. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ product of two functions, here also x as it is, differentiation of log y will be nothing but what, 1 by y dy by dx plus log y as it is, differentiation of x is what, 1. E side now differentiate ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ y, differentiation of log x is 1 by x plus log x as it is and differentiation will be dy by dx. Clear? ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. So here we have x by y dy by dx minus log x dy by dx. E side we have y by x minus log of y. Clear? ಈಗ LCM ತಗೊಂಡೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಪೈ. Clear? It is not pi, y to the power of x to the power of y. Clear? Now from here students, if I take dy by dx common, these are all 3 marks problems. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ lengthy ಅದಾವ. So here it will be x by y minus of log x will be equal to correct, here if I take the LCM, y minus x log y divided by x. Here divided by, we have x. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ LCM ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ we have dy by dx multiplied by x minus y log x. X minus y log x divided by y is equals to y minus x log y divided by. Clear? Now from here just you need to cross multiply. Ashta. So dy by dx will be equals to, if you cross multiply, y times of y minus x log y divided by x into x minus y log. Clear alva? This is the answer. This is the answer over here. Understood? Clear? Okay, your name is also Chinmay. Fine. Yes, some are doing from basics. ಇವಾಗ ಬಂದಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ? Okay. Fine. Chinmay square. Yes or no? Clear? Done? Yes. Moving on to the next problem. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Easy ಅದ? Will you people do this problem as a practice problem? Correct or no? The differentiation is very much easy for you people now. Practice ಮಾಡಿ. Okay? Do this problem as a practice problem. Or should I do it? ಹೇಳಿ fast ಆಗಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ or should I do it? Tell me fast in chat box. Will you people be able to do this problem or should I do it? Yes. ಮಾಡಬೇಕಾ? Easy ಅದಲ್ಲ? Problem is very easy, right? Okay. Next ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yes. This problem is good. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. Okay. If x to the power of y is equals to e to the power of x minus y, then we need to prove this. dy by dx is equals to log x by 1 plus log x whole square. Correct. Y cos log x plus cos x by x. Correct. Very nice. Answer for this will be yes. Answer ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ. Your dy by dx differentiation of this will be equals to
x to the power of sin x, clear, x to the power of sin x, cos x, correct, cos x into log of x plus cos x by x. Clear? Done this problem. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, let us start by applying logarithm on both the sides over here. So ಇಲ್ಲಿ log of x to the power of y will be equals to log of e to the power of x minus y. So ಇಲ್ಲಿಂದ y log x will be equals to x minus y into log e. Log e value ಏನದ ನೋಡಿ, natural logarithm ಅಂದ್ರೆ this value is nothing but what, 1 over here, correct. So ಏನು ಉಳಿತ, y into log x we have is equals to x minus y, correct. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, y log x plus y will be equal to x. So from here y, if I take common, 1 plus log x bartada, which is equal to x. So from here we will have y is equals to x divided by 1 plus log x. If differentiation easy ada, now the differentiation is easy or not? We have to just use what, composite rule, sorry, ನಿಮ್ದು quotient rule. ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we need to use what, quotient rule over here. Quotient rule ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the answer. So dy by dx, if you see over here, it will be nothing but what, x as it is, sorry, 1 plus log x as it is, differentiation of x is 1, minus x as it is, differentiation of 1 plus log x will be 1 by x. 1 differentiation is 0, and this whole divided by, we have nothing but what, 1 plus log x whole square, correct? Okay, fine. Now after this we have nothing but what, 1 plus log x minus, here it will get cancelled, minus 1 divided by 1 plus log x whole square. So this will get cancelled, so answer will be nothing but what, log x by 1 plus log x whole square, log x by 1 plus log x whole square. This is the answer which we had to prove, correct or no? Correct ada? Done. Next ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, do this MCQ 60 seconds time ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, just you people need to apply it correctly. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 100% you will get the correct answer. Do it students. Previous one ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? Yes, B is the answer, correct. Because nodi, if you are thinking that we have illenada students, we have y is equals to a to the power of x plus x to the power of a plus a to the power of a. Understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. When I do the differentiation dy by dx ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ a power of x differentiation ಏನಾಗ್ತದ, a to the power of x log a, correct. x to the power of a differentiation ಏನಾಗ್ತದ, a times x to the power of a minus 1. a power of a constant ಅದ, differentiation is 0. Here it is variable to the power of constant, x power n, n times x to the power of n minus 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here a is missing, so ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Correct answer will be this, because here a is there, here it should have been a. Clear? A power x log a times x to the power of a minus 1. So option C is correct. D no agangilla. Correct? Option C is correct.
ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ derivative. Easy, very easy parametric form of derivative over here. So here two variables, fine. Here two variables. Let us consider that. Consider the functions. Okay, consider the functions. We have x is equals to, okay, consider the function x is equals to f of t and g is or y is equals to g of t. Clear? Okay, consider the two functions. X is equals to, sir naale class ಮಾಡಿ AOD please. ಇದು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಓದಬೇಕು. ಎಸ್, AOD ಅನ್ನ ನಾಡ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ವೆನಸ್ಡೇ. ಫೈನ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್? Yes, double differentiation after this. That is the last topic. AOD I will be doing on Wednesday, guys. Fine. Applications of derivative one shot Wednesday ಮಾಡ್ತೀನಿ. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we have these two functions. Here the two variables. Clear? Here, fine. Here the two variables x and y are connected parametrically. Clear? Here two variables x and y are connected parametrically by the parameter t. Clear? By the parameter t. Clear? By the parameter t. Understood? Clear? Here the variable whatever is there x ada and variable y ada ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ t ಇಂದ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Now let us take this as equation 1 over here. ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Okay, so let us differentiate 1 now. Clear? Let us differentiate. Clear? Differentiate 1 with respect to the parameter t itself. Clear? So dx by dt ಏನಾಗ್ತದ? dx by dt will be equals to what? f dash of t, and dy by dt will be equals to what? g dash of t. Clear? Did you people understand? dx by dt f dash of t, dy by dt will be nothing but what? g dash of t. So illinda now here if we want dy by dx, clear? Now dy by dx ಬೇಕಂದ್ರ it will be equals to what? dy by dt divided by dx by dt. dy by dt divided by dx by dt. dy by dt ಏನದ? g dash of t. g dash of t. And what is dx by dt? We have f dash of t. Correct? So this is the answer we have. Clear? Understood? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Understood or no? So this is how we differentiate a parametric form of derivative. Parametric function ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡನ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ. Look at this. Very important question, students. Very, very important. And yes, if I discuss the weightage of this earlier ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ we will get 3 marks ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ dx by dt ಏನು ಸಿಗ್ತದ? dx by dt over here will be nothing but what? A times of theta differentiation we have 1 and sin theta differentiation we have what? Cos theta. Correct? Okay. Similarly, when we go for dy by dt over here, nodi, we have a, one differentiation is 0, cos theta is minus sin theta, minus of minus plus sin theta. Yes on. Now next, if we see over here, dy by dx will be equals to
dy by d theta divided by dx by d theta. Correct? So dy by d theta ಏನದ? We have nothing but what? A sin theta divided by, we have a times of 1 plus cos theta. Fine. Trigonometric identities ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. So a times of sin theta is nothing but what over here? 2 times of sin theta by 2 cos theta by 2, and this whole divided by, we have nothing but what? This whole divided by, we have 1 plus cos theta will be nothing but what? A times of 2 cos square theta by 2. Clear? So ilinda a cancel aita, 2 will get cancel, one this and this. So sin theta by cos theta ಏನು ಸಿಗ್ತದ? Tan theta by 2. Clear? Understood students? Fine. Lag. Okay. Clear alva? So I hope it is clear how we will solve this problem. ಹೌದಲ್ವಾ? Moving on next. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. In the same way if you do, you will definitely get the answer over here. Okay? Next we will move on. Next ನೋಡಿ. Find dy by dx if x is equals to a times of cos t plus log of tan t by 2 and y is equals to a sin t. ಮಾಡಿ. This is board exam problem over here. Board exam problem. Fine. ಇಲ್ಲ, possible ಇಲ್ಲ. Manzil series is for JEE. Board ಸಿಗಲ್ಲ. Okay. Here we have x is equals to a cos t plus log tan t by 2 and y is equals to a sin t. How shall we do this students over here? ನೋಡಿ, dx by dt. Correct? ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ differentiate with respect to t ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ a times of cos t differentiation is minus sin t. Log of tan t by 2 will be 1 by tan t by 2. Clear? And tan t by 2 differentiation ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ? It will be secant square t by 2. And t by 2 differentiation will be nothing but what? 1 by 2. Correct ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. Log x differentiation is 1 by x, that is tan t by 2. Tan differentiation secant square t by 2. ಇಲ್ಲಿ simple x ಇದ್ರೆ ನಡೀತಿತ್ತ, t by 2 ಅದ, so 1 by 2. Now here if you observe, look at this step. A times of, here we have minus sin t, let it be as it is. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1 by 2 is 2 over here. Tan t by 2 ಅನ್ನ sin t by cos t ಬರಿಬಹುದು, and this can be written as 1 by cos square t by 2. Correct? So remaining will be nothing but what? Sin t by 2 into cos t by 2. Do you people agree with this? Clear? ಮಾಡ್ತೀರಾ? Tan t by 2, sin t by 2, cos t by 2. ಇಲ್ಲಿ secant square t by 2, 1 by cos square t by 2. 1 cos t by 2, cos t by 2 cancel, ಉಳಿತಿಷ್ಟ. Yes or? So here we have nothing but what? A times of minus sin t plus 1 by sin t, which is equals to what? A times of, here if we multiply this, it is minus sin square t plus 1 divided by sin t. Now 1 minus sin square t ಏನು ಬರ್ತದ? We know that 1 minus sin square t is nothing but what? Cos square t. Correct ada? 1 minus sin square t is cos square t. So it is cos square t by sin t. Clear? Cos square t by sin t. Did you people understand this? Fine. Clear? So x differentiation antu aita, y is very easy. Clear? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ with respect to t. So dy by dt will be equals to what? A times sin differentiation is cos t. Now finally dy by dx will be equals to dy by dt. ಇದು dy by dt na. So a cos t divided by, we have dx by dt, that is nothing but what? A cos square t by sin t. So in the a cancel, 1 cos t, this will get cancelled. So we have sin t by cos t. So sin t by cos t is nothing but what? Tan t.
ಓಕೆ, ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಲೋ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, dx by dt ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? a as it is, correct? a as it is. Now from here if we see cos t differentiation, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, correct? So here we have cos t differentiation is nothing but what? Minus sin t. And here log of tan t by 2, log of tan differentiation is what? Correct? Just a minute. Yes, log x differentiation 1 by x bartada, so 1 by tan t by 2. Tan t by 2 differentiation will be secant square t by 2, and t by 2 differentiation will be what? 1 by 2 over here. Correct? Correct? Now illinda ee step heng bantu sir? Observe ಮಾಡಿ. Here observe students, over here we have 1 divided by tan t by 2, I can write it down as sin t by 2 divided by cos t by 2. ಬರಿಬಹುದಾ? Multiplied by secant square t by 2 will be cos square t by 2, and into 1 by 2 as it is. So illinda cos t by 2 cancel aita, so ಏನು ಉಳಿತಾ? It is nothing but what? 2 sin t by 2 cos t by 2. Observe ಮಾಡಿ. Yes or no? So once we are getting this, 2 sin theta by 2 cos theta by 2 is nothing but what? Sin t over here. Correct ada? Sin t banta illige? Banta. So after this, it is nothing but what, students? Over here taking the LCM, so it will be minus sin square t plus 1 divided by sin t. So we'll get this as the answer. After this, dy by dt is easy, a cos t. Clear? And then dy by dx will be this, a cos t divided by a cos square t by sin t. Cancel ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು, and then you'll get sin t by cos t, which is tan t. Is this clear? Is this clear? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. If this is clear, should we move on to the next problem, students? I hope now there is no issues. Okay, ಏನು issues ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. Fine. Very nice. Let us move on to the next problem over here. ನೋಡಿ, we have dy by dx, dy by dx ada, and x is equals to a cos theta, theta into sin theta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y is equals to this is given. When I differentiate dx by d theta, so we'll get nothing but what? A cos theta differentiation minus sin theta. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ theta into cos theta plus sin theta as it is, differentiation of theta is 1. Cancel it. So we are getting a theta cos theta. Correct? Moving on next, over here we have nothing but what? Dy by d theta. Clear? So we have nothing but what? A times of sin theta differentiation is cos theta minus illi minus sign ada, remember this, theta cos theta differentiation is minus sin theta, again minus of, it will be cos theta as it is, differentiation of theta is 1. Cancel aita. So remaining is nothing but what? We have a theta sin theta, a theta sin theta. Clear? Laksha JW 2.2 syllabus cover ಮಾಡಿದ್ದೆ. I think it is enough for boards. I am not sure appa. Fine, because ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸಿದಾರ, if I had idea I could have told you, Chinmay. Yes or no? So dy by dx find ಮಾಡಬೇಕಾ, which is nothing but what? Dy by d theta divided by dx by d theta. Clear? So dy by d theta ಏನದ? A theta sin theta divided by we have a theta cos theta. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, sin theta by cos theta is what? Tan theta. Is the answer. Understood? Clear? Easy adava problems. Now moving on to the next, that is second order derivative. Each second order derivative in the students, from this topic you will get a sure shot question of 5 marks. Sure shot 5 marks. Clear? Okay. Guarantee, ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ 100% ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್.
Clear alva? 100% questions will be repeated over here. Now look at this. What is the meaning of second order derivative? Ondsala derivative madri, innonsati derivative madidra second order. Ondsati if you do the derivative one time, first order. If you do the derivative one more time, second order. Clear? So look at this. Consider a function y is equals to f of x. Okay, let us consider the function y is equals to f of x. Clear? Then the derivative with respect to x is clear. The derivative with respect to x is nothing but what? dy by dx is equals to f dash of x. Correct? Dy by dx is equals to what, students? F dash of x over here. Now let us consider this as equation 1. Clear? Equation 1. Equation 1 anna matte if I differentiate with respect to x. Clear? Differentiating 1 with respect to x again. 1 anna with respect to x again now differentiate madona. That is nothing but what? D square y by dx square. Correct? That is nothing but what? Like this it will be d by dx of dy by dx will be equals to what, students? D by dx of f dash of x. So ilinda ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? From here we will get nothing but what? Correct? The differentiation of this. Nodi, it will be d square y by dx square. Correct? D square y by dx square. And over here we will get nothing but what? F double dash of x. So this will be the answer. Fine. Second order derivative. Super. Correct. So ilinda moving on next, we can tell from here that the second order derivative is denoted by y dash, y double dash, or also y2, or also d square y by dx square. Correct? D square y by dx square, or also we can denote it by nothing but what? F double dash of x. Clear? This is how it is denoted. Fine. Preparatory marathon 31st irutte. Okay, 31st evening. Clear? Understood, students? Clear ada? Now moving on next. If the theory is clear for you, one question anna ಮಾಡಬಹುದಾ? Can you do this question over here? ಮಾಡ್ತೀರಾ? Correct ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Fine, giving you 45 seconds time. Do it correctly. If y is equals to log x, then d square y by dx square is done. Yes. Nam kade ಏನದ? Y is equals to, we have log x. Now when I do the differentiation of this dy by dx, log x differentiation will be what? 1 by x.
ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be nothing but what? 1 by x differentiation is minus 1 by x square. So option D is correct. Super. Fine. Third time differentiation. One more problem will do. Madi, if y is equals to x to the power of 20, d square y by dx square is. Do it, students. Y is equals to x to the power of 20, then d square y by dx square is. Done. So ilinda we have nothing but what? Y is equals to x to the power of 20. Differentiate madi. dy by dx will be equals to what? 20 times x to the power of 19. Innonsati. Okay, this is one time differentiation. One more time, if I differentiate with respect to x, I'll get d square y by dx square, which will be equals to what? 20 into 19 into x to the power of 18. So 19 to the 380, 380 x to the power of 80. Clear? So option C is correct. C banta. ಎರಡು ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದ ಸತಿ ಅಲ್ಲ. Clear? So option C is correct. Very nice. Correct. Next we have, okay, we will do some board problems over here. Nodi, idu tumbane important problem, students. This is a very very important problem. Skip ಮಾಡಬಾರದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ 1, ಎಕ್ಸಾಮ್ 2, ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಯಾವುದರೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1, ಎಕ್ಸಾಮ್ 2, ಎಕ್ಸಾಮ್ 3, one somewhere this problem will be there. Sure. Clear? So ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ. y is equals to let. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ. ಗಿವನ್ ಇಸ್ y is equals to this. You have to write down over here. Differentiate with respect to x. Clear? Differentiate with respect to x. dy by dx ಬರ್ತದ ಈ ಸೈಡ್. Here composite rule. Outer function square ಅದ. So 2 times of tan inverse of x. Differentiation of tan inverse of x will be nothing but what? 1 by 1 plus x square. Clear? ಇದನ್ನ dy by dx ಅನ್ನ y1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. y1. If you cross multiply, here you will get 1 plus x square is equals to 2 times tan inverse of x. Clear? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ differentiate ಮಾಡಿ. Differentiate one more time over here. ಮಾಡ್ಬೋದಾ differentiation? Clear? 1 plus x square as it is. Differentiation of y1. dy by dx differentiation will be d square y by dx square y2 plus y1 as it is. Differentiation of 1 plus x square is what? 2x. 5 marks sure short question is. If you are able to do this 5 marks, nim jebali 5 marks directly. Okay, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಹೋಗೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ನಿಮ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 divided by 1 plus x square. Just cross multiply and rearrange and write it now. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 plus x square whole square into y2 plus it will be 2x into 1 plus x square into y1 is equal to 2. ನೋಡಿ, just 1 2 3 4 5 steps ಮಾಡಿದ್ರ you'll get the answer. Hence proved. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ 1 mark. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ? Yes or no? No one will give you. Correct ada?
Fine, other students, let us move further over here. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Yes, this problem. If y is equals to a e power of mx plus b e power of nx, then you need to show that d square y by dx square minus m plus n dy by dx plus mn of y is equals to 0. Simultaneous ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. Fine. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ first we will find dy by dx over here. ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, given this, differentiate with respect to x. Step by step ಬರೀರಿ. Here also you need to write down, like differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ marks ಇರ್ತದೆ. Here also given is this, differentiate with respect to x. So am e to the power of mx plus bn e to the power of nx is one time differentiation ಆತ. Correct? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ differentiation ಮಾಡೋಣ. Clear? Which is nothing but what? d square y by dx square will be equals to am square e to the power of mx plus bn square e to the power of nx. Fine? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ? ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, once we are getting this over here, you have to do nothing but what? Yes. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, click on the live students, go live, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ. Now, from this equation, equation ಇಂದ, we will take the LHS over here. Correct? That is nothing but what? d square y by dx square. We have minus m plus n times of dy by dx. We have plus mn y. We have. So in the d square y by dx square, we have nothing but what? am square e to the power of mx plus bn square e to the power of nx. Minus we have m plus n times of dy by dx. That is nothing but what? We have am e to the power of mx plus bn e to the power of nx. Correct? And then we have at last plus mn times e to the power of, sorry, a e to the power of mx plus b e to the power of nx. Okay? Multiply ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. am square e to the power of mx plus bn square e to the power of nx minus, multiply this and take, we have am square e to the power of mx minus, we have nothing but what? amn e to the power of mx plus bmn e to the power of nx plus ಬರಲ್ಲ, minus ಬರ್ತದೆ. Okay, this is minus b and again minus b n square e to the power of nx, and the last one over here multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ students, plus amn e to the power of mx plus bmn e to the power of nx. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. What will happen students over here? am square minus am square cancel, plus bn square minus bn square cancel, this and this cancel, this and this cancel, so total answer is what? 0, which is nothing but what? My RHS. Hence proved. Hence proved. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 marks. Clear? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 marks. Isn't it an important problem? Done. Moving on next, we have nothing but this. Clear? ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. This problem, whatever is there, I'll give it to you as a practice problem. Fine? Practice problem. Board model question paper nagada. So when we discuss model question papers, allig nimga ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Practice problem. Clear? Practice problem. Fine? Easy ada ಮಾಡ್ರಿ. Or if I have to do, tell me in chat box. ಮಾಡ್ತೀನಿ. But first we'll finish this. Clear? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, let us start by differentiating this. Differentiate ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. That is dy by dx or y1 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. According to this, we have y1 is equals to 3 cos of log sin x. Outer function is cos. Differentiation will be what? Minus 3 sin log x, and log x differentiation is what? Over here x ಬರ್ತದ. I am differentiating students. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Plus here we will have 4 cos log x
differentiation will be nothing but what? By x, log x differentiation. X common tagdu ನೀವು cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ here we'll have x y1 is equals to minus 3 sin log x plus 4 cos log x. Correct? Yes or no? Correct ada? Next, we will again differentiate this with respect to x. Fine. ಇಲ್ಲಿ product rule apply ಮಾಡಬೇಕಾ? So x y2 plus y1 as it is, differentiation of x is 1. ಇಲ್ಲಿ differentiation ಏನಾಗ್ತದೆ? Minus 3. Sin differentiation is what? Cos of log x divided by x. Here cos differentiation is minus, so minus 4 sin log x by x. Okay, x common tagda cross multiply ಮಾಡಿ. So x into it will be x y2 plus y1. Here I'll take minus sign common, so it will be nothing but what? 3 cos log x plus 4 sin log x. Okay, so yes, the next step over here, simplification. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x, it will be nothing but what? X square y2 plus it will be x y1, and here if you see students, this is nothing but what? Given y alva with a negative sign, so minus of y. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ shift ಮಾಡಿ, so we have x square y2 plus x y1 plus y is equals to 0. This is the answer. Clear? Hedi, clear or not? Okay, so hence proved. Fine, hence proved. Hence proved. Clear? Okay, done. Moving on next. Yes, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will definitely get sin inverse of x differentiation 1 by square root of 1 minus x square. ಎರಡು ಸೈಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. After that you will get the answer. Okay, clear? ಚಲೋ next, if you want ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, look at this. We have y is equal to sin inverse of x. Differentiate ಮಾಡೋಣ. So if I differentiate dy by dx over here, it will be nothing but what? 1 by square root of 1 minus x square. So let me square on both the sides. Squaring on both the side. Correct? Illen bartada, it will be dy by dx whole square is equals to, here it will be nothing but what? 1 by 1 minus x square. Cross multiply ಮಾಡಿ. So here we'll have 1 minus x square into dy by dx whole square is equals to 1. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Again we need to differentiate this. So 1 minus x square as it is, differentiation will be 2 times dy by dx into dy by dx differentiation will be d square y by dx square plus dy by dx whole square as it is. Correct? Differentiation of 1 minus x square will be what? Minus 2x is equals to 0. One differentiation is 0. Clear alva? Understood, right? Fine. After this, yes, I'll explain 1 minute. Illinda, if I take 2 dy by dx common, 2 dy by dx common, remaining is 1 minus x square d square y by dx square. Correct? And plus here we have, or minus we have 2x dy by dx is equals to 0. Correct? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸರ್ 3 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 minus x square d square y by dx square minus we have 2x dy by dx is equals to 0. This is the answer. Clear? This is the answer. Understood? Clear? Fine. Oh sorry, 2 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದೇವಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. Yes, so minus here we will have x and minus x.
Clear? Understood? Yes. Last problem here, if you see, first time if we differentiate, okay, cos differentiation minus sin, log x differentiation is 1 by x minus as it is. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ sin differentiation cos ಆಗ್ತದ, log x differentiation is 1 by x. X common ತೆಗೆದ್ರೆ x y1. Here when I differentiate now, product rule, x as it is differentiation of y1 is y2, y1 as it is differentiation of x is 1. ಈ side differentiation ಮಾಡಿದಾಗ minus 3, sin differentiation is cos of log x differentiation 1 by x, same over here, minus 4 sin log x by x. Take x common, cross multiply this side. ಇಲ್ಲಿ minus sign common ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 cos log x plus 4 sin log x. So if I multiply, x square y2 plus x y1 is equals to minus of y. Taking this side, we'll get the answer. Done. So that's it, my dear students. ಇಲ್ಲಿಗ ನಮ್ದು ಮುಗೀತ. If we do the MCQs over here, ಒಂದು 2-3 MCQs ಅದಾವ, our topic is done. Clear? We'll do 4 to 5 MCQs and finish off with this session. ಮಾಡಿ. Do this over here. Yes, do it, students. Done? Yes, ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. dy by dx. e power of x differentiation is e to the power of x. e power x square is e power x square into 2x. e power x cube into 3x square. Correct? Plus e power x4 into x power 4 differentiation 4x cube. Plus e power x5 will be e to the power of x5 into 5 times x to the power of 4. Understood? Next, ilinda x is equals to 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. We'll take x is equals to 1 over here. So when we do dy by dx over here, clear, it will be e plus 2e plus 3e plus 4e plus 5e. Correct? So if you sum this, 5 plus 5 10 15e ಬರ್ತದ answer. So option B is correct. Option B is correct. 15e. Correct? A ಅನ್ನ ಹಾಕಿದವರು ತಪ್ಪ. 15e is the answer. Clear? Understood everyone? Did you people understand how to do? Okay? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, if y is equals to sin inverse of x plus sin inverse of root of 1 minus x square dy by dx is, ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. So this is a boards problem, students. Boards 2025. Boards 2025. Do it. First PUC passing package. Okay, done. ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಅದ ಬೈ ದ ವೇ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡೋಣ. ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯುವರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ root of 1 minus x square is equals to cos inverse of x.
This is the property. Sin inverse of root of 1 minus x square ಏನ್ ಬರ್ತದ cos inverse of x. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ dy by dx. Clear? So here it will be nothing but what, students? Now sin inverse of x. Clear? Plus we have this as cos inverse of, sorry, we have y is equals to sin inverse of x plus cos inverse of x. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತದ. This is nothing but what? Pi by 2. So if I do the differentiation dy by dx, direct answer will be equals to what? 0 alwa. Understood or not? 0 banta answer. Correct? So option C is correct. ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ definitely it will take some time. If you go by the long method, it will take some time. Okay? Option C is correct. Very nice. Karthik. ಒಬ್ಬರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. Fine. Clear? So last 2 MCQs you people have to come in top. Correct? ಮಾಡಿದನ 60 seconds time I am giving. Very very important MCQ. Direct ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ at least try to remember the options. Fine. If you are not able to do in the exam, at least remember the options. Clear? ಯಾವುದು previous problem? Previous problem you want me to repeat? Sin inverse of x the yes, do this problem. I'll explain that once again. The derivative of this function exists if x belongs to where? Okay, x belongs to where? They are asking. Okay, derivative of this function. Board booster batch alli cover ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ please. In board booster I have explained you, yes or no? Board booster batch alli inverse trigonometry functions ಅದು where all it will exist ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Correct? Done? ಚಲ. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ simple problem. Option understand this. F dash of x, when I do the derivative of this function, it will be 1 by square root of 1 minus x square. Okay? Now, clear? Nam sin inverse of x antu differentiation gottadu. Now this function is defined. Okay? This function is defined. Correct? ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? This function is defined only if 1 minus x square is greater than 0. Clear? Or 1 is greater than x square, or from here x square is less than 1. ಈಗ ನಾ ಎರಡು ಸೈಡ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರ if I take the root over here, that is root of 1, mod x ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Mod x is less than what? 1. ಅಂದ್ರೆ x belongs to what? Open minus 1 to 1. Why open minus 1 to 1 ತಗೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ? Why do we take this, students? Because of this strict inequality. Strict ಇರೋದ್ರಿಂದ here we will get open intervals. Clear? So it will be nothing but what? The derivative of this function is defined. Clear? The derivative, this means what? F dash of x is defined only if, correct, x belongs to open minus 1 to 1. Clear? Open minus 1 to 1. Did you people understand this? Clear? The derivative of the function is defined only if, correct, x belongs to open minus 1 to 1. So in that case, option A will be correct. Option A nimda straight away correct ಆಗ್ತದ. And this is same for cos inverse also. Same for
same for cos inverse of clear understood ತಿಳಿತಾ this is same for cos inverse of x so option A is correct 50% have done it correctly moving on to the last problem ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ f of x is equals to tan inverse of x clear do it students 30 seconds time ಸಾಕು because now already you people have got the method ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ yes or no do it explain ಮಾಡ್ತೀನಿ okay I'll explain the previous problem don't worry yes for tan inverse of x preparatory marathon will be 31st okay chalo so look at this students idanna now differentiate ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರ if we differentiate this f dash of x we'll get nothing but what tan inverse of x differentiation is 1 by 1 plus x square correct 1 by we have 1 plus x square now this function if you see we can tell that x square is greater than or equals to 0 for all x belongs to real numbers yes or no so 1 plus x square kuda ಏನಾಗ್ತದೆ is greater than or equals to 1 ಎರಡು ಸೈಡ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ for all x belongs to real numbers so ಏನಾತ್ students ಇಲ್ಲಿ we can tell that f dash of x is defined ಯಾವಾಗ್ಲೂ 0 ನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ because greater than or equals to 1 ಅದ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ this is not equals to 0 for any x for that reason we can tell that f dash of x is defined for all x belongs to real numbers or also this means that x belongs to minus infinity to infinity clear so your option C is correct ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ fine clear now this problem see over here ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು sin inverse differentiation ಮಾಡೋದ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು but we have this result ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ is sin inverse of root of 1 minus x square ನಾ ಇಲ್ಲಿ x is equals to ಏನಾದರೂ sin cos theta ತಗೋತೀನಿ I'll take it as cos theta ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ so ಇಲ್ಲಿಂದ theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ cos inverse of x correct so ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಇವಾಗ sin inverse of it will be root of 1 minus cos square theta which is sin inverse of what root of 1 minus cos square theta is nothing but what sin square theta or sin inverse of we have nothing but what sin theta so which is equals to what students over here theta bartada yes or no if theta bandra theta is nothing but what here cos inverse of x correct so your this value is cos inverse of x now this is property we have sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2 standard property ida and same thing I have used over here done clear ada fine passing package already kottidevama second PUC ge just see the videos fine so that's it my dear students correct ಈ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಫೈನ್ ಸೊ ನೋಡಿ 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 100% 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ ಕ್ಲಿಯರ್ MCQ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ನೌ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನೋಡಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಂಚನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಸಂಜು ರಾಮನ್ಜಿನಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಆದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟಾಪ್ 6 ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೇವಿ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಬೈ ಸೆಷನ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಫೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಎಂಟೈರ್ ಓಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ so with this my dear students we will end today's session over here yes chain rule alli only MCQ barutte sir yes appa chain rule dedicated irodu MCQ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ
ಎಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೈ ಚಾಪ್ಟರ್. ವೆನಸ್ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆನಸ್ಡೇ. ಫೈನ್. Wednesday. Clear? That is nothing but what? Wednesday. The date is 31/12/2025. Last day of the year. We are going to do the topic of applications of derivatives. Applications of derivatives MCQ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಸೆಷನ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ MCQs will also be get cleared. Clear? Applications of derivatives. Fine students. Okay, clear alva ellarigu? So yes, with this my dear students, we'll end today's session over here. Next session alli matte sigona. Till then, take care. Thank you ellarigu. Thank you my dear students. Have a wonderful day.